வணக்கம். லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸ். ஸோ ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கு 1 மார்க் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நம்ம சானட்ஸ் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும், இருந்தாலும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒவ்வொரு சானட்டையும் நீங்கள் தனித்தனியாக போய் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் எல்லா சானட்ஸையுமே பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸை பற்றின ஒரு ப்ரீஃபு. ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ் வந்து 1593லேருந்து 1603க்குள்ளே ஷேக்ஸ்பியரால் எழுதப்பட்டது. அது 1609 வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்குது ஃபஸ்ட்டு. அது வந்து தாமஸ் தார்ப் அப்படிங்கிறவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அது என்ன டைட்டில் அப்படின்னாக்க ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ் நெவர் பிஃபோர் இம்ப்ரிண்டட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டிலில் அது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. 154 சானட்ஸ் வந்து மொத்தமாக இருக்குது. லவ், பியூட்டி, டைம், மார்டாலிட்டி, ஆர்ட், இது எல்லாம் பற்றி பேசும் இந்த சானட்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஷேக்ஸ்பியரியன் சானட்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோன்னா அதில் 2 பேருக்கு வந்து டெடிகேஷன் இருக்குது. யாருன்னு பார்த்தோன்னா யாரை அந்த ஷேக்ஸ்பியரியன் சானட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த டிவிஷன் வருது. அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ஃபேர் யூத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் யார் அப்படின்னா யங் நோபல் மேன். அவர் வந்து ஹீ இஸ் ரியலி அட்மயர்டு பை ஷேக்ஸ்பியர். ஸோ இப்படியாப்பட்ட ஒரு யங் மேனை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறது, அவரோட பியூட்டியை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ சானட் 1 to 126 வரலையுமே இந்த மாதிரியான தீம்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்தது த டார்க் லேடி சானட்ஸ். இந்த டார்க் லேடி சானட்ஸ் வந்து 127லேருந்து 154 வரலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டீரியஸ் உமன், அவங்களுக்கு வந்து டார்க் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சமயத்தில் டார்க் விமனை வந்து யாரும் ரொம்ப க்ளோரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. பேல் பியூட்டியை தான் வந்து எல்லாரும் பயங்கரமாக க்ளாரிஃபை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில். ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து டார்க் பியூட்டியை வந்து ஒரு இன்டென்ஸாகவும் ஒரு சென்சுவலாகவும் வந்து காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து டார்க் லேடி சானட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபுல் வால்யூம் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ் வந்து யாருக்கு டெடிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் WH, த ஒன்லி பிகெட்டர் ஆஃப் த சானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த WH யார் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு வில்லியம் ஹெர்பர்ட் ஏர்ல் ஆஃப் பெம்ப்ரோக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில தியரிஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது. ஒரு சில பேர் இது வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு அப்படின்லாம் கூட சொல்கிறாங்க. ஸோ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவருக்கே வந்து டெடிகேட் பண்ணிக்கிட்டது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா அது வந்து WHன்றது மிஸ்டர் வில்லியம் ஹெர்பர்ட். ஸோ இந்த சானட்ஸ் எல்லாமே வந்து அயாம்பிக் பென்டாமீட்டரில் எழுதியிருக்கு. ஷேக்ஸ்பியரியன் ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ABAB CDCD EF GG. ஸோ ஜென்ரலாகவே சானட் அப்படின்னாலே 14 லைன் வந்து இருக்கும். ஸோ 14 லைன் இருக்கிற அயாம்பிக் பென்டாமீட்டர் இருந்தாலே வந்து அது வந்து சானட்ஸ் தான். இதில் 3 குவாட்ரைன்ஸ், அதாவது ஒரு குவாட்ரைன் அப்படிலாம் 4 லைன். ஸோ 3 குவாட்ரைன்ஸ் வந்து இருக்கும். 3 குவாட்ரைன்ஸ் சேர்ந்து 12 லைன். கடைசியில் வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கப்லெட். அந்த கடைசி கப்லெட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு ட்விஸ்ட்டோ ஒரு ரெசல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எண்டிங்கை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டேர்ன் இன் தாட், அது வந்து ஏதோ ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்டை கொடுக்குறதாகவோ இல்லைனா ஒரு ட்விஸ்ட்டோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஃபைனல் 2 லைன்ஸில் இருக்கும். 3 குவாட்ரைன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபைனல் 2 லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ காமன் டிவைசஸ் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காரு பொய்டிக் டிவைசஸ்னு பார்த்தோன்னா மெட்டஃபர், பர்சானிஃபிகேஷன், பேரடாக்ஸ், ஆன்டிதீசிஸ் அண்ட் இமேஜரி. ஸோ இது இல்லாமல் அலிட்ரேஷன், அசனன்ஸ், என்ஜாம்மெண்ட் ஃபார் ரிதமிக் ஃப்ளோ அண்ட் எம்ஃபசிஸ். ஸோ இதான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யாரை பேஸ் பண்ணி அவர் பாடியிருக்காரு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து ஃபேர் யூத், இன்னொன்று வந்து த டார்க் லேடி. அதே மாதிரி தீமை வச்சு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 17 சானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி அண்ட் டைம் வந்து மேஜர் ஃபோக்கஸாக இருக்கும். 18 to 77 வந்து லவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ் பண்ணதாக இருக்கும். 78 to 126 வந்து ஜெலசி, பீட்ராயல், இதை பேஸ் பண்ணதாக இருக்கும். 78 to 126 வந்து jealousy and betrayal. 127 to 152 வந்து passion and lust. ஸோ இது பேஸ் பண்ணதாக இருக்கும். 146லேருந்து 155 வந்து மோஸ்ட்லி philosophical reflections-ஆக இருக்கும். Let us see some 1 mark questions from Shakespeare Sonnets. How many sonnets did Shakespeare write? 154.
Which poetic form do Shakespeare sonnets follow? English sonnet, which is 3 quatrains and a couplet, and the rhyming scheme of AB, CD, AB, AB, CD, CD, EF, EF, and the last couplet has a separate GG as its rhyming scheme. What meter is used in most sonnets? Iambic pentameter, which is each line has 10 syllables of alternating stress. Who is addressed in sonnets 1 to 126? The fair youth. It expresses admiration and love for a young man. Who is the subject of the sonnets from 127 to 152? The dark lady, a mysterious, morally complex woman. What is the rhyme scheme of the Shakespearean sonnets? AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. It ends with a summarizing couplet, which gives a twist. What theme dominates Sonnet 18? Immortality through verse. The lines are, so long lives this, and this gives life to thee. What dominates Sonnet 29? What theme? Despair turning into joy. So, remembering love brings hope for this person. What emotion dominates sonnet number 30? Regret and nostalgia. Sonnet number 30 is Sessions of Sweet Silent Thought. What is the theme of sonnet 73? Aging and mortality. Autumn and twilight imagery is given. What is personified in sonnet number 12? டைம் தான் வந்து பர்சானிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. வென் ஐ டூ கவுண்ட் த கிளாக் தட் டெல்ஸ் த டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் வந்து வருது. வாட் இஸ் மார்க்ட் இன் சானட் 130? பெட்ரார்கன் எக்ஸாஜரேஷன், அது வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. விச் சானட் மீன்ஸ் மென்ஷன்ஸ் டிவாவரிங் டைம்? எந்த சானட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சானட் நம்பர் 19. டைம் அஸ் அ டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபோர்ஸாக அந்த சானட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. விச் சானட் பிகின்ஸ் ஷால் ஐ கம்பேர் தி டு அ சம்மர்ஸ் டே? இது ரொம்ப ஃபேமஸான சானட், சானட் நம்பர் 18. ஸோ இட் செலிப்ரேட்ஸ் எட்டர்னல் பியூட்டி த்ரூ poetry. விச் சானட் பிகின்ஸ் வென் ஐ டூ கவுண்ட் த கிளாக் தட் டெல்ஸ் த டைம்? சானட் நம்பர் 12. ஸோ கிளாக் வச்சு வர்றது சானட் நம்பர் 12, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விச் சானட் பிகின்ஸ் வென் டு த செஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் சைலண்ட் தாட்? Sonnet number 30. So, silent thought, sweet silent thought. Sessions of sweet silent thought ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sonnet number 30. It contemplates lost time and sorrow. Which sonnet begins when in disgrace with fortune and men's eyes? Sonnet number 29. ஸோ டிஸ்கிரேஸ்னு வந்தால் 29 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்களோட ஃப்ரெண்டு நினைக்கும் போது அவங்களோட மூட் வந்து மாறுது. ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனல் கப்லெட்டில் அந்த ஒரு சேஞ்ச் வரும். விச் சானட் ஓப்பன்ஸ் தட் டைம் ஆஃப் இயர் தவ் மைஸ்ட் பி இன் மீ பிஹோல்ட்? ஸோ சானட் நம்பர் 73. That time of year thou mayst in me behold. So aging expressed through autumn imagery. டைம் ஆஃப் இயர்னு வருது இல்லையா? ஸோ ஆட்டம் சீசன் 73 நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விச் சானட் ஸ்டார்ட்ஸ் லெட் மீ நாட் டு த மேரேஜ் ஆஃப் ட்ரூ மைண்ட்ஸ்? ஸோ இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சானட்டு. சானட் நம்பர் 116. விச் சானட் ஓப்பன்ஸ் நாட் மார்பிள் நார் த கில்டட் மான்யூமெண்ட்ஸ்? ஸோ சானட் நம்பர் 55. மார்பிள்னு வந்தால் 55 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விச் சானட் uses waves to symbolize time? Sonnet number 60. Like as the waves make towards the pebbled shore அப்படின்ற லைன் வரும். So which sonnet begins since brass nor stone nor boundless sea? Sonnet number 65. ஏற்கனவே மார்பிள்னு வந்தது 55, brassனு வந்தது 65. Which sonnet features bare ruined choirs? Sonnet number 73. Which sonnet speaks of love's not time's fool? So sonnet number 116. What figure of speech is used in marriage of true minds? Metaphor. So he compares love to a spiritual union. So metaphor. Rough winds do shake the darling buds of May. Uses what device? Rough winds do shake the darling buds of May. Personification. Gives nature human traits. So it is personification.
Time's sickle. What does it symbolize? Death. So next பார்க்கலாம். Bare ruined choirs is an example of what? Metaphor. Empty trees likened to abandoned churches. What device appears in like as the waves make towards the pebbled shore? Like வருது அதனால simile. What literary device is used in devouring time? Personification. Devouring, okay? So time consuming all things. Personification. Eye of heaven refers to what? The sun. Metaphor for brightness. Love is not love which alters. Expresses what theme? Constancy. Which sonnet mentions a king's poisoned cup? Sonnet number 114. Flattery is compared to poison. Which sonnet refers to God and the soul? Sonnet 146. Spiritual reflection on mortality. Which sonnet mentions Amen? So Amen வார்த்தை வர ஒரே sonnet எது? Sonnet 58. Acceptance of suffering. Which sonnet includes the word nature's bequest? Sonnet number 4. Which sonnet uses musical imagery? Sonnet number 8. Harmony represents family unity. Which sonnet uses glass as a metaphor for reflection? Sonnet number 3. Look in thy glass. Which sonnet uses the fortress metaphor for beauty? Sonnet number 2. Time besieges youth. Which sonnet uses winter to describe absence? Sonnet number 97. It says winter as a symbol of loneliness. Which sonnet personifies time's fell hand? Sonnet number 64. Time destroys all man's achievements. Which sonnet mentions Philomel? Philomel is a mythical personality, mythic nightingale. Sonnet 102. Sonnet 102 mentions Philomel. It is a mythic nightingale. Which sonnet features Cupid and a healing fountain? Sonnet 153. So these mythical references are very important. Which sonnet reuses the myth of Cupid's torch? 154. Because it mentions symbol of burning passion. Which sonnet mentions brass, stone, earth or boundless sea? So we know this already from the previous 1 mark questions. It is sonnet 65. Sonnet 65, time destroys even the strongest. Ever fixed mark. What is that? What is it compared to? A lighthouse. What rough winds symbolize in sonnet number 18? Imperfection. So long lives this, and this gives life to thee. Uses what? Personification. Summer's lease hath all too short a date. Uses what figure of speech? Metaphor. In sonnet number 19, what animal image symbolizes power? The lion. The words are, blunt thou the lion's paws. In sonnet number 73, what fire image shows life fading? Glowing embers. Symbol of dying vitality. In sonnet number 60, what do the waves represent? Minutes, because it is a symbol of passing time. In sonnet number 29, what bird symbolizes renewal? The lark. So sonnet number 29 has a mention of lark. In sonnet number 12, what flower represents the youth fading? Violet, symbol of short life. In sonnet number 18, what natural force disrupts beauty? Rough winds. In sonnet number 116, what celestial image symbolizes constancy? The star. In sonnet number 19, what human activity does time destroy? Creation. In sonnet number 55, what resists time decay? Poetry.
immortalizing poetry. In sonnet number 14, what guides the poet's judgment? The beloved's eyes. In sonnet number 5, what preserves beauty? Distillation. It is a metaphor for immortality. In sonnet number 97, what season represents absence? Winter. In sonnet 1, what is urged upon the youth? Procreation. From fairest creatures we desire increase. So procreation is desired upon the youth. In sonnet 18, what line praises eternal verse? So long lives this. In sonnet number 29, what is the turning point emotion? Love remembered. Thy sweet love remembered. In sonnet number 30, what metaphor does sessions imply? A court trial, a memory on judgment. In sonnet 130, what quality makes the poet's love sincere? Honesty. In sonnet 19, what request does the poet make to time? To spare beauty, yet do thy worst old time. In sonnet number 2, what metaphor is used for aging? War. In sonnet 73, what does bare ruined choirs evoke? Ruined churches. In sonnet 60, what human quality does time represent? Tyranny. In sonnet 55, what event will destroy verse? Will not destroy. In sonnet 55, what event will not destroy verse? War. In sonnet 60, what human quality does time represent? Tyranny. Time doth transfix the flourish. In sonnet 19, what freedom is granted to time? It destroys bees. In sonnet 65, what symbolizes hope? Miracle of ink, which is the poetry's permanence. In sonnet 116, what phrase implies steadfastness? Ever fixed mark. In sonnet 130, what does the poet's final line claim? His love is rare. In sonnet 55, what poetic boast is made? Verse will outlive marble. In sonnet 60, what sound device mimics waves? Alliteration. In sonnet 73, what time of day is symbolic? Twilight. In sonnet 12, what sound symbol marks time? The clock. In sonnet 18, what word shows contrast to summer? Temperate. In sonnet 55, unswept stone implies what? Neglect, which is the forgotten monuments. In sonnet 19, make glad and sorry seasons refers to what? Times change. In sonnet 73, death's second half refers to what? Night, because it is a symbol of sleep and death. In sonnet 2, the youth's proud livery means what? Outer beauty. In sonnet number 4, unthrifty liveliness implies what? Youthfulness, which is wasteful youth, misusing beauty. In sonnet number 5, hours are described as what? Tyrants. In sonnet 8, what emotion spoils music? Sadness. In sonnet 18, what element represents perfection? The beloved. In sonnet 30, what act heals sorrow? Remembering love. In sonnet 65, what question ends the poem? How with his rage shall beauty hold a plea? In sonnet 19, tiger's jaws symbolize what? Violence. In sonnet 130, what word sun replaces in cliché poetry? Ice. In sonnet 12, bare crooked scythe belongs to whom? Time. Grim Reaper. It is the image of a Grim Reaper. In sonnet 29, what metaphor expresses poverty? Outcast state. In
Sonnet 116. What phrase means eternal constancy? It bears it out even to the edge of doom. Means love transcends time. In Sonnet 73, what does fire's ashes represent? End of life. In Sonnet 65, what rhymes over time? It is poetry. In black ink, my love may still shine bright. So these are the lines. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100 MCQs நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து ஒரு சிலது நமக்கு தெரியாமல் இருந்தால் கூட நமக்கு இது மூலமாக ஜஸ்ட் அது நம்ம எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எங்கேயாவது நம்ம கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது அது ஞாபகம் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் MCQs இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங். தேங்க்யூ.